गुड आफ्टरनून. तुमच्यामुळे आयच्या या एम्पावर्ड कमिटी मिटींग जी 11वी जाल्ली ताजे प्रेस ब्रिफींग दिवपाक इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आनी प्रेस भावांक वेलकम करता. म्हजे बरोबर आमचो डायरेक्टर बाब कबीर शिरगांवकर, जॉयंट डायरेक्टर बाब मिलिंद, तसोच आमचो SPCचो CEO बाब प्रशांत बरोबर आसात. Today we have had the 11th Empowered Committee meeting under the chairmanship of our Chief Minister Dr. Pramod Sawant, which is in tune with the Goa Startup Policy 2025. एक म्हणल्यार 2017 जी पॉलिसी काडिल्ली तेन्नाच्यान द स्टार्टअप एंड द IT पॉलिसी ओवर द टायम वी हॅव एन्श्योर्ड दॅट इट इज मेड इन ट्यून विथ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री एंड द एकेडेमिया. आनी तेन्नाच्यान आतां जाय तेन्ना पॉलिसी एमेंड करून इंडस्ट्रीक कशी जाय तशी आमी त्या प्रमाणे ट्यून करीत गेले. आज सांगपाक खूब आम्हाला आनंद जाता की ओवर द couple of years we have roughly had about 803 DPIIT startups in the state of Goa, out of which 350 plus are already taken by SITPC also. आणि तातूंतल्यान एक म्हणल्यार जॉब एम्प्लॉयमेंट आमी जे पळयतात भुरगे ते आज इनोव्हेशनाच्या क्षेत्रांत आमचो गोंयांत टॅलंट गोंयकारांचो टॅलंट इतलो बरो आसा की तांकां ह्या पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान स्टार्टअप आनी IT पॉलिसींतल्यान एक बरी रूट मेळ्ळा टू एन्श्युअर दॅट दे बिकम जॉब गिवर्स. आनी ही संकल्पना फुडें व्हरता आसतना तांकां आज पर्यंत वेदर इट वॉज सीड फंडींग, मॅचिंग ग्रांट, सबसिडीज, दे हॅव बीन एबल टू टेक अँड हॅव अ ग्रोथ इन देअर बिझनेसीस. Over the years, we have seen that unicorns are to be. Prime Minister आमचे ट्रेड टेक्नॉलॉजी आणि टुरिझमाचे उलयता आसतना he is talking about the unicorns of the country, and I'm very happy to tell you that today we are having a lot of emergence of new startups. One of them which is already become a unicorn, which is very creating a national and global impact right from Goa. So गोंय फक्त टुरिझम डेस्टिनेशन पळोवच्या पेक्षा आज सिरियसली एज अ क्रिएटीव डेस्टिनेशन, क्रिएटीव कॅपिटल ऑफ द कंट्री म्हणून लोक पळोवंक लागिल्ले आसा. Molbio Diagnostics is become a unicorn. They've already demonstrated how innovation from Goa can contribute to the global healthcare. Spintly म्हणून आसा, which is a IoT-based smart access solutions with an international footprint. They have started building up success stories. ContractZ म्हणून आसा, who has been putting legal solutions that are transforming contract management for businesses across the country. आणि हातूंतल्यान एक दाखोवन दिता की गोंयकार जे व्यवसाय सुरू करता ते आर डेमॉन्स्ट्रेटिंग दॅट गोवा हॅज द टॅलंट, गोवन्स हॅव द कॅपेबिलिटी, अँड वी हॅव अ इकोसिस्टम अँड द होल थॉट विथ द सपोर्ट ऑफ द गव्हर्मेंट टू बिल्ड ग्लोबली कॉम्पिटिटीव एंटरप्रायझीस. आज आमचो व्हेरी इम्पॉर्टंटली आसा की एज वी क्रिएट सच मोर सक्सेस स्टोरीज थ्रू द पॉलिसी सपोर्ट, एक्सेस टू द कॅपिटल, इन्क्युबेशन, मेंटरशीप करप आणि गव्हर्मेंट कॉलॅबोरेशन दिवप, हातूंतल्यान वी आर क्रिएटिंग ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर स्टार्टअप्स टू इनोवेट, स्केल अप अँड कॉन्ट्रीब्यूट टू द गोवाज इकॉनॉमिक डायवर्सिफिकेशन. आयच्या मिटिंगेन जवळ जवळ 15 ॲप्लिकेशनां अंडर सीड कॅपिटल ग्रांट स्कीम. सीड कॅपिटल ग्रांट स्कीम म्हणजे ईच कंपनी कम्स विथ अ ॲप्लिकेशन वे सरकार अंडर द स्कीम talks about giving grant up to 10 lakhs of rupees per company once they have done their presentation. आज जवळजवळ 15 जाण आयिल्ले, 15 ॲप्लिकेशन अंडर सीड फंडींग विच वर लिंक्ड मेजरली टू AI. म्हणून बरें दिसता की आमचे आज भुरगे आर AI ड्रिवन व्हेरी फ्युचरिस्टीक थॉट्स, की आमी एक वाटेन AI मिशनाचेर वयता आसतना आमचो टॅलंट AIचेर ऑलरेडी काम करपाक चालू केल्लो आसा. वी आर नोईंग दॅट एज वी सपोर्ट देम फ्रॉम द गोवा AI मिशन, the startup policy also towards AI is becoming a success story. We have had presentations in terms of agriculture. We had product developments. It is not only the technology which was there. Today we talk about the youth who came today and presented through AI or through things. We are also talking about product developments. They were talking about things which are related to forensic, which are not available in the country. We saw people present themselves in terms of media tech, sports tech, fintech, सोशल नेटवर्किंग, मेडटेक, फूड अँड बेवरेजीस, आणि हातूंतल्यान एक वेगळे वेगळे वर्टिकल्सान आमचे स्टार्टअप्स आज तयार जातात हे सांगपाक खूब उमेद जाता. अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत प्रेझेंटेशन्स अलॉंग विथ द इंडस्ट्री अँड द अकॅडमिया वॉज देर, आणि ताजे खातीर अलॉंग विथ डॉक्टर शेट्टी एज अ चेअरमॅन and हांव एज अ मंत्री ऑफ IT, वी हॅव हॅड अ प्रॉपर प्रेझेंटेशन फ्रॉम एवरी इंडिविज्युअल. क्वेश्चन्स वे आस्क्ड बाय द इंडस्ट्री, द अकॅडमिया, आनी म्हाका दिसता आज एक बरें प्रेझेंटेशन जें जालां
ते सगळे जितले एप्लिकंट्स येयले तांकां सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता, शुभेच्छा दिता. एंड आय थिंक द चीफ मिनिस्टर वॉज very keenly noting every presentation as it came by, and we could see that the new Goa, which is emerging in terms of technology and innovation, the Goans are having a role to play. One is this will stop the brain drain of people looking at opportunities and wanting to migrate. At the same time, we will look at people who will come back and be as a part of the Goa ecosystem who have already worked outside. As dogs जाण आशिल्लो, one was a doctor who's been a scientist, who's come with a product development. One was a particular boy who's worked in a Fortune 500 company in US and having come back to the family, wanting to be in Goa and start his business from Goa as a startup. I think were some parts of the overall meeting today. Additionally, startup incubation centers तयार करप is very important as we start looking at putting things together. आणि थंय आज जवळजवळ 4 इन आमच्या इन्स्टिट्यूट्स, गव्हर्मेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स सायन्स अँड कॉमर्स केपें, गव्हर्मेंट कॉलेज गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग, पार्वतीबाई चौगुले कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्स आणि श्रीनिवासा सिन्हाय देंपो कॉलेज, 4 कॉलेजींक आज वी हॅव गिवन देम ग्रांट्स ऑफ 10 lakhs each for putting up their incubation centers. So incubation center support दिवन तांकां फुडें वचपा खातीर whatever is required we have done, and we have ensured that they build up these centers to ensure that the future of these children is taken care of. Additionally, co-working space, incubation subsidy schemes, certification program for Goa IT professionals, IT पॉलिसीच्या अंडर लँड आणि बिल्डअप रिबेट्स, एरिया रिबेट स्कीम, तशीच सॅलरी रिइम्बर्समेंट स्कीम, reimbursement of expenses for startups operating from leased or privately owned premises scheme, and applications under IPR reimbursement scheme were discussed, considered, and म्हाका दिसता जवळ जवळ we have cleared a lot of people or companies who are waiting to seek support under the IT policy and the startup policy. एक सांगपाक उमेद जाता की when we talk about Vikasit Bharat, it is the contribution of every state to participate and make it Vikasit in terms of tourism, trade and technology. आणि आनंद जाता सांगपाक की startups have started doing this part by not only creating, but they are empowering with the growth and completely thought of global. So this whole global thought will allow us to contribute to the vision of Vikasit Bharat 2047 and very importantly Vikasit Goa 2037. आयच्या दिसा तुमकां सांगपाक बरें दिसता की जी टीम आमची हांगा आसा, Prashant and तांची टीम अंडर SPC has been doing a commendable job along with our director Kabir. And तातूंतल्यान आमकां we got a recognition as a best performer in the DPIIT states in the state startup ranking. पहिल्या फाटी गोवा सारकेल्या स्टेटीक बेस्ट परफॉर्मर स्टेट इन द IT इकोसिस्टम मेळिल्ली आसा, इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम आसा. आणि तातूंतल्यान एक कळटा की दीस नॅशनल रेकॉग्निशन वीच केम फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द कलेक्टिव्ह एफर्ट्स ऑफ आवर स्टार्टअप्स, incubators, educational institutions, investors, industry partners, and government departments in building this collaborative and innovation driven ecosystem. आयच्या दिसाक जितले आमच्या ह्या मिटिंगेक कंपनीज विच हॅव गॉट द सँक्शन्स तांकां सगळ्यांक अभिनंदन करता, शुभेच्छा दिता. सगळे डिटेल्स ऑफ दीस पर्टिक्युलर कोणाक कितें दिल्ले आमचे डिपार्टमेंट वील शेअर विथ यू in terms of which companies what have been given sanctions. आणि हे IT इकोसिस्टम तयार करता आसतना, स्टार्टअप इकोसिस्टम तयार करता आसतना आमी पूर्ण देशान न्हय तर जगान खंय तरी आमी आसतले हे विचारधारान जे आमी फुडें सरिल्ले, तातूंत म्हाका दिसता आज अलॉंग विथ आवर चीफ मिनिस्टर we are finding the steps to ensure that IT becomes a very strong ecosystem in terms of governance, in terms of the overall capabilities and the new ecosystem of thinking about Goa as the creative capital of the country. Thank you. EMCचा सर्व अपडेट आहे सध्या. Electronic manufacturing cluster already, I mean, third plots already have been taken up. I think the director already has taken a review and next week parat review dorilla asa. There were some companies who have crossed 2 years and have still not started production. Neither have they laid their foundation stone. तांकां 2 वर्सां भितर करपाची गरज आसा. तांकां very clearly time has been given to them, and the last round we will think about terminating these contracts and re-looking at taking the land back to the government. जागो दिल्लो इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टराचे थंय तयार करपाक. थोड्यो कंपनीनी टेकन फॉर ग्रांटेड जो एटिट्यूड दवरलो ताजे आमच्या डायरेक्टरान ऑलरेडी प्रोसेस चालू केल्लो आसा
of ensuring that if they are not getting into the business, then the plots need to be taken back by the government. There are good verticals from the defense sector, drone sector. आमचे ड्रोन ज्यांना आम्ही म्हणतात, which we are talking about the whole ecosystem, new companies coming with new thoughts, state data centers. So everything which is coming in this particular area, and an administrative block where the Department of IT is having a MOU with the skill development, which is chaired by the chief minister. थंय एडमिनिस्ट्रेटिव्ह थंय ब्लॉकान जो घालो की त्या इंडस्ट्रीक जे रिक्वायरमेंट जे जाय पडटले भुरगे ते पेडणे तालुका प्रायोरिटी दवरून थंयच्यान मागीर भायले एरियाज पळोवन वी वील एन्श्योर दॅट द यूथ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी इंडस्ट्री आर स्किल्ड अपस्किल्ड ऑर रिस्किल्ड टू मीट अप टू द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट. सो प्रायोरिटी टू बी गिवन टू गोवन्स हे खरें करपाक IT डिपार्टमेंट काम करता. कंपनीच्या बाबतींत मायक्रो इंडस्ट्रियल झोन मार्क केल्लो, प्लग एंड प्ले एरिया मार्क केल्ली आनी व्हडले प्लॉट्स मार्क केल्ले. प्लग एंड प्ले एरिया आय थिंक वील स्टार्ट ऑफ व्हेरी फास्ट विथ द थॉट्स ऑफ न्यू इमर्जिंग टेक्नॉलॉजीज. आज उलोवच्या पेक्षा जातकरूच आमी उलयल्लें बरें, शिता फुडें मीठ नाका. सो ताज्या खातीर आय कॅन टेल यू वन थिंग दॅट इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टर इन तुवें will be one of the most enterprising companies coming there and setting up shops from defense sector to the rest of the areas which are connected to electronics. So येता त्या दिसांनी रिव्ह्यू घेऊन जाता इतल्या बेगिनी म्हाका दिसता जवळ 4 ते 5 कंपनी, दोग काय 3 जाणांनी स्मॉलर कंपनीज हॅव स्टार्टेड ऑलरेडी द बिल्डिंग ऑफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर, बट मोर फोकस इन द लार्जर कंपनीज विच दे हॅव टू स्टार्ट देअर बिल्डिंग आणि इमिजिएटली थंय प्रोडक्शन चालू करपाक जाय. सो ताज्या खातीर काम ऑलरेडी आमच्या डायरेक्टरान घेतिल्लें आसा. थोड्यो गजाली तुमकां येता त्या दिसांनी परत कळोवणी जातली.